Do you pray at the mosque? Kana yin sallah a masallaci? Yes, I pray at the mosque 5 times a day. Ina yin sallah a masallaci sau 5 a rana. Where is the nearest mosque? Ina ne masallaci mafi kusa? It's near my house. Yana kusa da gidana. Is the mosque crowded on Fridays? Masallacin yana cika a ranakun Juma'a? Yes, many people come for Juma'a prayer. Mutane da yawa suna zuwa sallar Juma'a. Do you attend any Quran classes there? Kana halartar ajujuwan karatun Alƙur'ani a can? Yes, I attend on weekends. Ina halarta duk ƙarshen mako. How long do the prayers last? Tsawon wani lokaci sallolin suke ɗauka? They last about 10 to 15 minutes. Suna ɗaukar kimanin mintuna 10 zuwa 15. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.